nchi, na hasa tukizingatia ushiriki wa watoto wenyewe. Ndugu mgeni rasmi, mpaka sasa kampeni ya Generation Hope inatekelezwa katika nchi 20 duniani ambazo Save the Children inatekeleza miradi mbalimbali, na Tanzania inaifanya kuwa nchi ya 21 ambayo imechukua hatua ya kutekeleza kampeni hii. Kila watoto kutoa sauti zao na kutetea haki na maslahi yao, hasa ikihusiana mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaongeza ukubwa wa matatizo yaliyomo katika sekta ya elimu, afya, unyanyaswaji wa watoto na masuala ya husuyo shughuli za kiuchumi. Save the Children itahakikisha kuwa sehemu salama za vivuli vya watoto kupumzika na kujifunza. Tutafanya hivi kwa kupanda miti katika shule za walau 100 katika kipindi cha mwaka mmoja. Mpango huu utatekelezwa kwa kufuata mbinu maalum tulioipa jina la Adopt a Tree, au kwa Kiswahili hatujaweza kupata jina zuri zaidi, lakini tutafanya hivyo. Mpango huu utashirikisha taasisi binafsi kama makampuni ya biashara ili waweze kushiriki na shule katika kupanda miti, kuitunza na kutengeneza sehemu salama za watoto kupumzika. Ni matumaini yetu siku ya leo itasaidia kuhamasisha makampuni, wafanyabiashara, taasisi binafsi, UN organizations na institution nyingine ili waweze kushiriki katika kampeni hii pamoja nasi. Kipekee kabisa, kama nilivyosema awali, tunapenda sana kuwashukuru benki ya CRDB ambao wameonyesha ushirikiano mzuri na mkubwa sana katika kutuunga mkono katika swala hili, na Sharon Ringo Foundation pamoja na Furaha Media, na tunaamini tutapata washirika wengi zaidi, na tunawakaribisha wengi watuunge mkono ili tupate matokeo ya haraka. Ndugu mgeni rasmi, ieleweke kuwa pamoja na kwamba kwa siku ya leo tunapanda miti kama sehemu ya uzinduzi wa kampeni hii, tukio hili litakuwa toto, tuna msemo usemao, na kuomba utufikishie salamu zetu kwa waziri Mheshimiwa Jafo, ambaye tunaamini atatupelekea salamu hizi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu, na kwa wabunge na mawaziri kuwa: moja, mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri sana watoto, hivyo bajeti, mipango, ugawaji wa rasilimali uzingatie hili. Hii ina maana sekta zinazoshughulikia masuala ya watoto kama afya, elimu, ustawi wa jamii na kilimo zipewe kipaumbele ili zisaidie watoto katika kukabiliana na majanga ya mabadiliko ya tabia nchi. Mbili, tunaomba utufikishie salamu kwamba serikali iweze kuimarisha mifumo ya hifadhi ya jamii ili iweze kushughulikia majanga ya dharura yanayowakumba watoto. Hii ni pamoja na kuwa na mpango utakaowawezesha watoto kupata chakula wakiwa shuleni, kinga ya kijamii kwa kaya maskini, na upatikanaji wa huduma ya afya kwa watoto. Save the Children inaendelea kushirikiana na wadau kufanya yale tutakayoweza, lakini tunaamini na serikali ina nafasi kubwa na mchango mkubwa. Tunatoa wito kwa wanajamii wote, kwanza kujielimisha juu ya mabadiliko ya tabia nchi na madhara yake kwa watoto, kisha kuchukua hatua za kimkakati ili kukabiliana na madhara haya. Mwisho, napenda kuchukua shukrani zangu za dhati kabisa kwa wote ambao mmetoa muda wenu kuja kuwa pamoja nasi hapa na kushiriki nasi, na tunaomba yale ambayo mtayasikia hapa mkayaseme kwa niaba ya watoto ambao wako hapa, ambao ni uthibitisho mkubwa sana kwamba watoto wanataka kupaza sauti zao. Watoto wanaomba tufanye attention kwa swala la hili la climate change. Watoto wako tayari kufanya uongozi katika eneo hilo, na leo tutaona na tutakuwa mashuhuda katika hilo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi kwa mkurugenzi mtendaji wa Save the Children kwa hotuba hii ya kina kuonesha ni namna gani Save the Children inajitahidi kufikia maendeleo endelevu kwa ajili ya taifa letu. Watoto, mimi sio mwalimu, kwa hiyo mimi nikisema Generation Hope, nyinyi mnasema kizazi cha matumaini. Mnasemaje? Generation Hope. Asante sana.
kwa mchango mkubwa sana ambao CRDB Foundation imetoa katika kuanzia mipango mpaka utekelezaji wa kampeni hii ambayo inaenda kuzinduliwa leo. Kwa hiyo ningependa kukaribisha mkurugenzi ama wawakilishi wa mkurugenzi kutoka CRDB Foundation watupe neno. Generation Hope. Ni vizuri tena. Generation Hope. Asante sana. Mgeni rasmi mkurugenzi wa NEM Tanzania, mkurugenzi mtendaji wa Save the Children, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, wadau wa maendeleo na mazingira, wakurugenzi wa taasisi za serikali, wakurugenzi walimu wakuu walioko hapa kutoka shule mbalimbali za kata ya Mbezi, viongozi wa chama na serikali, ndugu waandishi wa habari, mabwana, wanafunzi, habarini za asubuhi. Asante sana. Ninayo furaha kubwa kujumuika nanyi asubuhi ya leo katika hafla ya uzinduzi wa campaign ambayo inahusiana na mabadiliko ya tabia nchi inayotekelezwa na washirika wetu Save the Children. Kampeni hii ni muhimu kwa mazingira yetu na utekelezaji umekuja wakati muafaka, hasa ukizingatia mabadiliko ya tabia nchi yameacha athari kubwa katika jamii yetu, ikiwemo kupungua kwa mavuno kutokana na maeneo mengi kukosa mvua za kutosha au mvua kuchelewa kunyesha. Ni kutokana na hali hiyo, wadau wa mazingira wanashiriki kurudisha uoto uliopotea na kuhamasisha kulinda mazingira kwa kutoa elimu, kuhamasisha umma katika kudhibiti ukuaji huu wa mabadiliko ya tabia nchi. Kupanda miti kwenye maeneo ya wazi pamoja na misitu iliyovunwa ni kati ya jitihada mojawapo ambazo sisi kama benki ya CRDB kupitia taasisi yake ya CRDB Bank Foundation tunazidi kushirikiana serikali kuhakikisha hili linafanyika. Sisi ni wadau wakubwa sana wa mazingira, na nasi tuna kampeni yetu ambayo huwa tunaita Pendeza Tanzania. Hivyo basi tumeona kwamba ni budi na ni wajibu kuungana na Save the Children kuhakikisha kwamba kampeni hii ya kurudisha matumaini, dada Angela, Generation Hope ni kizazi chenye matumaini. Tumeona tuungane pamoja, tushikane mikono na kuweza kutengeneza kizazi chenye matumaini watoto wetu, hasa katika kulinda nchi yetu na mazingira. Save the Children ni washirika wakubwa wa kampuni hii ambayo ina faida kubwa kwa taifa letu. Shirikiana na serikali tunaendelea kuboresha mazingira na kufanya biashara ya uwekezaji kulingana na mapendekezo yaliyomo kwenye Blueprint C2 ya nchi, hata ya UN organizations, na kuhakikisha yale malengo ya maendeleo endelevu yanaweza kutimia. Ukiacha sheria na sera zinazotungwa na mamlaka zetu, mazingira halisi nayo swala nyeti katika shughuli zote zinazoweza kuleta maendeleo katika nchi yetu. Hivyo basi mabadiliko ya tabia nchi yanayotokea duniani kote hayatuachi sisi peke yetu, kwani Tanzania si kisiwa. Moja ya vipaumbele vya benki ya CRDB ambayo kila mwaka hutenga 1% ya faida yake baada ya kodi kijamii. Maeneo mengi tunayozingatia, ndani ya miaka 5 ya utekelezaji, miti mingi itakuwa imepandwa, tutakuwa tumetengeneza vivuli kwa ajili ya watoto wetu, na tunaahidi kuwa bega na bega kulifanikisha hili ili kuifanya Tanzania kuwa sehemu salama kuishi na mfano kwa dunia nzima. Makofi jamani kidogo, tuchangamke. Watoto oye! Asante sana. Kwa miaka 2 iliyopita, benki ya CRDB imetumia zaidi ya shilingi milioni 200 kufanikisha miradi ya utunzaji wa mazingira, na itaendelea kushirikiana na wadau wenye nia ya kupanda miti na kutekeleza miradi mingine kwenye mrengo huo. Kama ulivyo mtizamo wa Save the Children kuhamasisha dunia
katika uzinduzi huu wa kampeni ya Generation Hope ambayo inalenga kulenga sauti za watoto wenye mijadala na maamuzi juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Nianze tu kwa kusema mabadiliko ya tabia ya nchi yanawaathiri watu wote, lakini yanatuathiri sisi watoto kwa kiasi kikubwa kutokana na umri wetu, kimo chetu, uwezo wa hali na mali na kadhalika. Madhara ya mabadiliko ya tabia ya nchi yanaathiri kwa kiasi kikubwa ufikiwaji wa haki na ustawi wa watoto. Kila mmoja nadhani analijua hilo. Baadhi ya madhara ya mabadiliko ya tabia ya nchi yanayotuathiri sisi watoto ni kama upungufu wa lishe na wa chakula na lishe. Majanga makuu kama mafuriko, ukame unaathiri uwezo wa wazazi wetu kuzalisha chakula. Kwa namna hii watoto wanaathirika kwa njaa. Nilisoma mahali kuwa 30% ya watoto walio na umri chini ya miaka 5 hapa Tanzania wanasumbuliwa na utapiamlo. Nadhani kila mtu alijua na serikali inaendelea kufuatilia. Ukichunguza kwa undani utagundua kuwa upungufu wa chakula utokanao na mabadiliko ya tabia nchi ni moja sababu kuu. Elimu. Tumesoma kwenye taarifa mara nyingi juu ya mahudhurio ya hafifu ya wanafunzi mashuleni. Taarifa zimeonyesha pia ukosefu wa chakula mashuleni unasababishwa na ukame, watoto wengi husababisha kuacha shule, kwenda kujitafutia kipato ama kusaidia wazazi wao katika shughuli za uzalishaji mali. Mara nyingi chakula kinapokosekana huathiri uwezo wa watoto mashuleni kusoma na kuelewa. Tukiwa na njaa hatuwezi kusoma na kuelewa. Hiyo inavunja haki yetu ya kupata elimu. Ndoa za utotoni na unyanyasaji wa kijinsia. Umaskini unaosababishwa na ukame kwa muda mrefu ama mafuriko yanaathiri kipato cha familia. Unachangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa mimba za utotoni pamoja na ndoa za utotoni. Familia inapokumbwa na umaskini, mara nyingi mtoto wa kike huozeshwa ili kujikimu. Pia watoto wengi wameingia katika ajira za utotoni kusaidia zao kutokana na ongezeko la umaskini. Na sababu ya tatu au changamoto, magonjwa. Hivi karibuni tumeona maeneo mengi yakiwa na mafuriko, na pia yanasababisha na mafuriko yanasababisha magonjwa ya mlipuko. Kwa mfano kipindupindu. Huu unasababishwa na adha, mafuriko yanayosababisha uchafu ama ukosefu wa maji unaotokana na ukame. Mazingira kama haya yanaathiri watoto kwa kiasi kikubwa kutokana na mazingira tunayoishi. Lakini pia si kipindupindu peke yake ambacho inaathiri watoto. Kwa mfano yanapotokea mafuriko, pia kuna wadhalishwa aina ya mbu Anopheles ambao wanasababisha malaria. Kwa watoto wanapata magonjwa kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu mgeni rasmi, sisi kama watoto tunakuomba ufikishe salamu zetu kwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri sisi watoto sana. Kwa hiyo aongeze bajeti kwenye sekta zinazoshughulikia masuala kama afya, elimu, ustawi wa jamii na kilimo. Mwambie kuwa kama akipata wasaa tungependa kuongea naye uso kwa uso ili tuweze kumwelezea shida zetu kwa undani zaidi. Sisi kama watoto tunaishi wakati huu ambapo dunia inakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sauti na uzoefu wetu ni muhimu sana kwenye kuandaa sera na budget. Hivyo watumie watumishi Pakistan, Turkey and other places of the world. Our own people will love. Parents, friends, brothers and sisters are wiped away by the floods and droughts and extreme temperatures. Complaining and blaming others is never the solution to fight climate crisis. Save the Children have been in the forefront to save thousands and millions of lives all around the world for many years. Now they have a campaign that have come up with this very important called Generation Hope campaign. To fight it, this campaign is
is used to fight against climate change and support the government efforts under the leadership of our dearest President, Her Excellency Mama Samia Suluhu Hassan. She has been in the forefront to fight climate change. This battle cannot be fought in isolation. We must all be involved together and fight together. Nearly half the world's population live in climate hotspots. We, the children, women and youth, are the most vulnerable, and we're really scared of our future generation. If only and if hope, powered by actions from each one of us, is not taking place. Generation Hope campaign should be our wake-up call. To my fellow children and youth, we cannot sit back and say our parents and guardians will do it for us. No, we must participate in this battle. There are things we can do to reduce and cut down carbon dioxide and other greenhouse gas emissions. Many of them are reducing our food waste, minimize the use of energy in schools, homes, and other places. Getting involved in protecting and preserving our nature, like planting trees, are within our reach. We must also be involved in technology so that cutting down methane emission to limit warming. Discussion with decisions with our parents must take place. Did you know for global since the Industrial Revolution? It's a powerful greenhouse gas that absorbs much more energy while in the atmosphere compared to carbon dioxide. That's why reducing methane emission is key to limiting near-term global warming. In case you didn't know, we the children and youth are more than 5% of the world's population. So if we come together, plan together, raise our voices together, educating one another, and influencing our parents and guardians to reducing and where possible, stop the emissions of bad gases, we can save our Mother Earth and save our lives and future. We can tell our parents cutting down trees for the sake of making energy is rising our in unity will surely make them understand and opt for alternative sources of energy like gas, hydropower, solar energy, and other renewable energies. Our voices must be raised. As I conclude, my call to you, my children, youth, parents, guardians, governments, and private leaders, it's extremely important and urgent to act now. Delaying action on more suffering, environmental degradation, and economic losses, if we generate, we must act now. And Generation Hope campaign, powered by the Save the Children, has shade as light. We must join them. In the final analysis, climate change is not like COVID-19, where we have a vaccination. No, climate change does not have a vaccination. Only actions can do it. Together, we can build a sustainable world for ourselves and future generations. Tanzania, God bless Africa, God bless the whole entire world. My name is Sharon Ngomowo, Trade and Tourism Ambassador for the African community and a global environmental activist. Thank you. Asante sana, makofi mengi kwa Sharon Ringo. Sharon Ringo ameendelea kuwa mwanga kwa wengine huwa zinaanza kuchukuliwa sasa hivi. Generation Hope. Nilipogo mama yangu alinifundisha kuimba wimbo. Mnataka tuimbe wimbo na mimi? Yangu aliniambia sema hivi, mnisikilize kwanza, sawa? Aliniambia niseme naapa naahidi mbele za Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Mmeshakariri au nirudie tena? Tuimbe wote kwa pamoja, sawa eh? Naapa naahidi
mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Wote naapa mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Kwa hiyo tangu hiyo mama yangu kiharibu mazingira, anamwambia mama, si ulisema tuilinde? Kwa hiyo na wewe ukirudi nyumbani ukiona mama anatupa uchafu nje na sehemu nzuri, unamwambiaje? Mama, si ulisema tuilinde? Unamwambiaje? Basi nisaidie kuilinda pia. Basi asante sana. Kuendelea kumalizia sasa, kusikia sauti za watoto katika swala ya mabadiliko ya tabia nchi. Ningependa kukaribisha hotuba fupi sana kutoka kwa wanafunzi wa Mbezi Juu Sekondari. Wao wameandaa neno ambalo wangetamani kushare pamoja na sisi asubuhi na mchana huu leo. Basi tafadhali karibu kwa yote ambaye ameandaliwa hivyo. Makofi tafadhali. Wakubwa, shikamoni. Na zangu, habari zenu? Ningependa kutoa hii hotuba fupi lakini iko Kiingereza. Thank you, the distinguished guest of honor, the invited guests, administration staff, and of Mbezi Juu Secondary and Primary School majorities. Good morning. I feel so much honored to be granted the brilliant opportunity to speak before you for this Generation Hope programs. I am therefore very grateful to the administration of the school for giving me this golden opportunity. Honorable Minister, as we all know, the environment is under threat like never before. Climate change, pollution, deforestation, and other environmental issues are all contributing to the degradation of our planet. And while governments and organizations around the world are taking steps to address these problems, there is much that we can do as individuals to make a difference. Minister, one of the simplest effective ways to help the environment is by planting trees. Trees are one of the most important natural resources that we have and play a vital role in maintaining the balance of our ecosystem. They absorb carbon dioxide from the air and release oxygen, helping to combat climate change and improve the air we breathe. They also provide habitats for countless species of plants and animals and help to prevent soil erosion. Honorable Minister, despite their importance, trees are often overlooked in our day-to-day lives. We take them for granted, assuming that they will always be there. However, the truth is that many of our forests are disappearing
Mungu aliumbaga dunia kipindi tangu na tangu, akaweka mazingira inabidi tuatunze. Yani ni kuyakimbia maana ni jukumu letu, daima yatuzunguka inabidi mwelewe. Oh, ila shukrani kwa kuilinda Suraya, wenzenu bado watoto tuhitaji sapoti zenu. Na usisikie silani ujue madhara mabaya, ukame na mipasuko uharibu nchi yetu. Ni dunda dunda dunda, mimi nataka tunza tunza. Unani dunda dunda kuyacha siwezi mazingira. Unani dunda dunda dunda, mimi nataka tunza tunza. Unani dunda dunda tuyatunze, 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 tuyatunze. Ujue serikali imara na umoja wa viongozi, tena ujue elimu kinara. Viongozi ndo wanadumisha, yani mpaka naleta mipango ya kudumisha kukuza usafi. Uzuri ninajivunia matendo yenu, matendo manania viongozi wa kukuza usafi. moyo nani dunda dunda dunda, mimi nataka tunza tunza. Nani dunda dunda kuyacha siwezi. Nani dunda dunda dunda, mimi nataka tunza. Nani dunda dunda tuyatunze, tuyatunze, tuyatunze. Tuna ndoto za kuwa madokta, tuna ndoto za kuwa mapalo, tuna ndoto nyingi za maisha, tuwezeshwe tunaweza. Tuna ndoto za kuwa madokta, tuna ndoto za kuwa mapalo, tuna ndoto nyingi, tuwezeshwe tunaweza. Chumba kimoja na lala dada na kaka, watu watupi msosi hata ukichacha. Baba jambazi, mtoto anajuza mtani, mama mchawi nyumbani atabaki. I'm the winner, I'm the champion. I'm the winner, I'm the champion. Champion, champion. Tanzania yetu, Tanzania viwanda, mti mazingira tuwatunza sisi, atayatunza nani wakati umeridhishwa na wazee wa zamani. Tanzania ya sasa, ai mama ya mama Samia, mama ai inapendeza sana, ai mama ya wakama. Nasema Tanzania ya sasa, mama Ai mama ya mama Samia, mama ai mama ya wakawaka jama. Nasema Tanzania ya sasa, mama ai mama ya mama Samia, mama ai mama inapendeza sana, ai mama ya wakaja kama ama superwoman, ama superwoman, hey, superwoman, superwoman, super hey, I'm a superwoman, I'm a superwoman, hey, superwoman, super superwoman, super superwoman.
nazitaja, na kila namba ina activity, yani kila namba kuna kitu inabidi ukifanye. Sasa tuone kama kweli nyinyi darasani mnasikilizaga, mpo attentive kweli. Nikisema namba moja nataka umpe 5 rafiki yako. Moja. Mpe 5. Moja unampa 5 rafiki yako. Moja. Vizuri. Nikisema 2 unasema kizazi cha matumaini. 2. Kizazi cha matumaini. 1. Unaona sasa? Unaona? 1. 2. Kizazi cha matumaini. 2. Kizazi cha matumaini. Vizuri. Huku sisikii. 2. Vizuri. Nikisema 3 unaruka mara moja tu. 3 unaruka mara moja. 3. 1. Naona unasikiliza. 2. 3. Sasa mwisho nikisema 4 unasema kazi iendelee. Unarusha ngumi juu. Kazi iendelee. 4. Sawa. Sasa tunaanza. Mko tayari? Bwana, ukishindwa unakaa chini. Yaani ukishindwa kaa chini mwenyewe. Wewe na mwenzako mnakaa chini. Sawa? Tunaanza. 1. 2. Kizazi cha matumaini. 3. 4. Bwana, huku wageni wanasaidia na watoto kwa sababu watoto wanasema kabisa. Sasa tuende. 3. Jamani tunawarekodi. Tumesema ukishindwa kaa chini. 3. 1. 4. 6. Vizuri. Generation Hope. Makofi kwa ajili yenu tafadhali. Asante sana Empower Limited, lakini pia kutambua mmeendelea kufanya kazi nzuri kuhakikisha ya kwamba vijana na watoto wanakuwa empowered. Mwambie mwenzako usinipigie kelele. Nimekuja hapa kikazi zaidi. Sasa we mwenyewe mbona unapiga kelele? Hakika ni heshima yangu kumkaribisha na kutambua uwepo wa mkurugenzi wa maendeleo ubalozi wa Uingereza Tanzania, British High Commission. Basi na yeye atupe neno kwenye siku yetu hii maalum ya uzinduzi, ukifuatiwa na baraza Tanzania Forest Services TFS. Karibu sana mheshimiwa kutoka British High Commission. Story. Drama by Okulole. I want to tell you a story. Good morning. Habari za asubuhi. Jina langu ni Kemi Williams. Mimi ni mkurugenzi wa maendeleo wa ubalozi wa Uingereza. I'm afraid that's as much as my Swahili can take me, so apologies. I'm now going to move to English. It's a real and I would like to take the permission the high table to stand on existing protocols. Dear children, I'm really glad to be here to join you today because this campaign is really important and timely. Climate change is a global threat, as we have been reminded, and is impacting on our lives now and will continue to do so unless we work together to address it. Technically, climate change is about of CO2 gases, and the average Tanzania creates very little, in fact, of these gases compared to people who live in the UK or the US. Despite this, Tanzania is being climate change. We have examples of this, particularly in the rainy season changing, crop yields going down, soil and floods.
We also need to be concerned about the interaction between climate change and environmental change. Climate is just one aspect of this broader set of interconnected environmental processes on which we rely, and which our education must help us understand. While Tanzania can do little about emissions created in the US and Europe, it can do a lot about its own environment. Protecting the, for instance, shields against coastal flooding and provides important fish building areas essential for sustainable fisheries. Keeping forests standing can generate money erosion while also helping capture CO2. If we don't do this, then climate and environmental change will hit both the education system and those attending it. For instance, money will be spent on rebuilding schools from scratch rather than investing in education systems improvement. Family livelihoods will be hit from reduced yield by drought and soil erosion. And this will mean choices about who goes to school. And we know that when choices, hard choices, are being forced on families, the critical thing is that the climate and environment impacts are happening now. So there is an urgent need to respond. Tanzania has Africa's third largest forest cover, but it is disappearing fast and is being turned into low-value agricultural land and charcoal, on which 70% of urban households rely. Without significant change in forestry governance and job creation, Tanzania's population growth seen in the recent census, the rate of deforestation accelerate in a wide range of areas: soil erosion, reduced fish and agricultural productivity, leading to deteriorating livelihoods. It's more than just climate. It's the interrelationship between climate, environment and people. Fundamentally, its environmental issues are the fortunately, environmental issues that are most immediately under control of those living in countries like Tanzania. The United Nations has a set of goals, one of which, SDG 4.7, education for sustainable development. And it's a good start. It's goal-focused, it's action-oriented. And the people of the United Nations are obliged to deliver it. Education also features as Article 6 in the UN Framework Convention on Climate Change. And this is an international treaty governing action on climate. But we hardly have scratched the surface, and we need to do more, which is why this campaign launched today is so important. Without education systems to extreme weather events and slower onset climate and environmental change, education will continue to slip further out. And without harnessing the power of education, the likelihood of communities on the front lines of the climate crisis being able to adapt to increasingly hostile environments becomes increasingly slim. Education is an assumed but undervalued component of responses to climate impacts and efforts to mitigate and adapt to them. Reducing vulnerability, improving communities' resilience and adaptive capacity, identifying innovations, and for empowering individuals to be part of action for climate and environmental change. Whilst climate change is a challenge to education, education also provides means through which to respond. For instance, within the higher education sector and agricultural extension, technical transfer is key. And within secondary and primary schools, behavior change and the ability to speak up and hold makers to account is key. And finally, reproductive choice and maternal health, which is taught in secondary schools, is absolutely fundamental, because we know that when girls in secondary school receive health education, that there is a direct link to them having healthier children who are more likely to attend school, by breaking the generational cycle of poverty. We also know that women and girls are impacted and often more by climate change, and so it's important to ensure that women and girls are included in the policies of government, and that their empowerment alongside is one aspect of the teaching and the response that is led by government.
I would like to end by thanking you all for this invitation to this important event and to wish you the best for the campaign. Asante. Asante sana mkurugenzi wa maendeleo kutoka Balozi wa Uingereza. Tumeendelea kuona mchango wako hakika katika maendeleo ya utoto. Na ni heshima yangu kukaribisha mkurugenzi ama mwakilishi wa mkurugenzi wa Tanzania Forest Services ili wawe na neno la kushare pamoja nasi. Wanafunzi oye! Miti oye! Ndugu mgeni rasmi, ndugu viongozi wote, wageni waalikwa, mabwana, walimu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake. Pili, kwa majina naitwa Doto Ndumbikwa, muhifadhi wa misitu. Nimekuja afande Commissioner wa uhifadhi wa huduma za misitu Tanzania TFS, Profesa Dos Santos Silayo. Amenituma nitoe pongezi za dhati kwa ushirikiano wa kupambana na mabadiliko ya nchi kwa kupanda miti. Hii ni kuunga serikali kupitia wizara yake ya maliasili, wakala wa huduma za Tanzania TFS chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, atakuwa anakaa sawa. Miti hii kama tunavyojua, damu tukipumua tunapumua carbon dioxide, magari, viwanda, hewa kufyonzwa na miti hii ili tuweze Watoto, Generational Hope, Generational Hope. Ndugu mgeni rasmi, mkurugenzi wa Save the Children, meza kuu, wadau wa mazingira na maendeleo tuliopo hapa, mwalimu mkuu na walimu wote ya shule ya sekondari ya Mbezi Juu, watoto na wasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za asubuhi. Ninayo furaha kubwa sana kuwakilisha kundi la vijana katika uzinduzi wa kampeni hii ya Generational Hope, ambayo kwa Kiswahili inasema kwamba ni kampeni ya kizazi cha matumaini. Mabibi na mabwana, mabadiliko ya tabia ya hewa na tabia ya nchi imekuwa kwa kasi zaidi kuliko matukio yote ambayo yaliyotabiriwa. Mabadiliko ya tabia ya nchi ni swala sio swala tu la mazingira kama watu wote tunavyoamini. Ni tishio kwa afya, kwa kilimo, kwa usalama wa chakula, kwa elimu na pia kwa uchumi wa nchi yetu na pia kwa dunia nzima. Dhoruba, ukame, mmomonyoko wa udongo na kupanda kwa viwango vya baharini ni ishara kubwa ya mabadiliko ya tabia ya nchi yanayoendelea nchini kwetu na duniani. Tunapozungumza juu ya kumwezesha mtoto kuchukua hatua ya ufanisi kuelekea kwenye mabadiliko ya tabia ya nchi, ni muhimu tuwe na mawazo ya namna gani ambapo tutamuelimisha huyu mtoto, tutamwezesha. Lakini pia mabadiliko ya tabia ya nchi yanatokea kwa miaka zaidi ya 30. Hawa watoto hawakuwepo miaka 30 ya nyuma kujua kwamba Tanzania ilikuwaje in 30 years behind. Inabidi tuwaelimishe kwamba ilikuwaje, athari zilizotokea na nini tunataka kukifanya ili tuweze kurudi kule tulipotoka. Sisi kama vijana tunawahimiza watendaji wa kampeni hii ya Generational Hope kuliangalia ili kwa jicho la 3 au la 4 wakati wa kuchagua na kutambua na kuwawezesha watoto na tuweze kuwafanya kuwa wajumbe bora wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Na pia rai yangu kwako ndugu mgeni rasmi, Save the Children pamoja na wadau wote wa maendeleo
kuna msemo unasemwaga sana kwenye global campaigns za climate, unasema kwamba we only have one climate. Na leo nataka niseme kwamba we only have one Tanzania. Tuna Tanzania moja. Kwa hiyo tuitunze, tuiboreshe, na pale palipoharibika tuweze kuparekebisha. Na kwa walimu, mwalimu mkuu, walimu wa shule ya Mbezi Sekondari na watoto, shule moja haipo nyingine. Kwa hiyo